to me, please understand the entire concept of this startup is purely based on your passion and innate skills. ভিতৰত ইনেট দক্ষতা যিমানখিনি আছে সেই দক্ষতা কানেকশন কৰাই যিকোনো এখন এস্টাব্লিশমেন্ট কৰিম based on which there has to be a research of a market demand মানে বজাৰত যিখন বস্তু ডিমান্ড থাকিব based on which this market demand can be created and hence we can work for a startup necessarily not ki amak sarkarar falar parao startup business ba startup hub ba startup nestot bibhinno subsidized bank loans and lower rate of interest ot amak loans on dia hoise we will not talk of that concept first of all we will talk of your idea about generating your identity in a business are we ready to do it কারণ আছে ইয়াতে সৰুৰ পৰা আমি ডাঙৰ হৈছো বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ ইউ কেন absolutely correct me if I go wrong সৰুৰ পৰা আমি ডাঙৰ হৈছো only on one concept আমাৰ মা দেউতাকটো শিকাইছে চাকৰি কৰিব লাগিব আৰু চাকৰি নোহোৱা হলে কিন্তু আমি একো কৰিব পৰা নহম তো চাকৰি কৰিব লাগিব কাৰণে আমি মানে এটা চাকৰি ভাবি এটা চাকৰ মনোবৃত্তিও আছে আমাৰ তাতে তাৰ মানে হল কিবা হক নহক এখন চাকৰি হলে মুঠতে 24 দিন আমি অফিসত যাম আৰু 30 দিনৰ দৰমহা পাম অলপমান প্ৰভিডেন্ট ফান্ড আহিব পেনশন আজিকালি নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু দ্যাটস লাইফ আৰু তাকে আমি ফিনান্সিয়াল সিকিউৰিটি বুলি অলৰেডি ভাবি পেলাইছো সেইটো ব্ৰেক আউট কৰি গৈ to conceptualize your market demand and to establish your product in the market has to be a lot of introspection enekwa dhoroner jikunu seminar ba talkot do not get motivated because there are many things that I'll tell you today ek ghonta samoy would be very less but as much as possible informations I'll give you what is all about startup. Now, when I talk about startup, Google or kisuman slides, but Google or kisuman information, I'll tell you how it happened with me and when I wanted to venture out into a startup. Lokkhojyoti sir at Nagaon College got in interaction with me when I was actually a sakor. That means when I was actually doing a sakori in a company called Air Hostess Academy. Deviated and affiliated by DGC, Directorate General of Civil Aviation, or a course asile tate NCVT, National Council of Vocational Training, or kisuman course korabo goi we went to Nagaon College, and Nagaon College became very close to my heart. But then I was an employee. I was working. Mur gun, mur doikhota, mur ji bostu asile, somebody else had bought it. Kini pelaise. আৰু মই 9 ঘন্টা 10 ঘন্টা 11 ঘন্টা যিমানখিনি মই কাম কৰিছিলো that was a company protocol এইখিনি কৰিব পাৰি এইখিনি কৰিব নোৱাৰি বাচ্চা কিমানখিনি কথা ক'ব পাৰি ইমানখিনি কথা ক'ব নোৱাৰি those factors were there and this journey continued till some time. So 2012 I left that organization and I started working with National Skills Development Corporation as a national training assessor. So hebur jagat kam korar pisot I understood how much of contribution I have already been doing to the society. Mur already eta massive contribution asile in proshikkhon training aru bachchak development korai bachchak sakori dia that was already there jar karone jodi tomaloke keteo sua my company right now who has been doing a lot of MOUs tie ups with colleges only for EET employment enhancement training bacha hokolok prokhikhon di bacha hokolok sakori karone nijukti dia through the government of Assam cases and issues. Now, imankhini contribution when I have done and I had no idea ki moi nijo keteba business koribo para hom by the time mor 21 bochor sakorir obhiggota ahi gole aru 21 bochor sakorir obhiggota logalog I had also become stagnant moi bhabiboi pora nai that I can start up a company. Itu ketiao সম্ভৱে নাছিলে কাৰণ we come from a family of sakorial family আমাকো চাকৰি বুজোৱা হৈছে মানে মাহৰ 26 তাৰিখ 27 তাৰিখে ক্ৰেডিট আহিব মেসেজ কি salary of so and so has been credited আমি খুশ and that's the life of 21 years. Now boys and girls 21 দিনত মানুহৰ মানে characteristics আৰু habits form কৰা হয় বুলি কোৱা হয় psychology. Now when you talk about 21 বছৰ I could never think that I could do anything in life. Etia 2014 jeti I was working in an organization the same organization there was a colleague of mine june mur kotha khune mur kam korar spree sai mur connections board dekhise mur government licensing board dekhi koise sir why don't you do things of your own mo koise kenu kage kori posai to na koise I'll help you
আমি ব্যাংক ডকাইতি কৰিম, চুৰ কৰিম, কোবাৰ পৰা পইচা লম, কিন্তু you do things of your own. আমি ব্যাংক স্যাংক ডকাইতি নকৰাকে we actually found out an angel investor. শব্দবোৰ মনত ৰাখিব লাগিব because we are talking of IIC's calendar of startup. What is an angel investor? Angel investor মানে এজন মানুহ তাত বহুত টকা আছে and he will say কি মই ইমানখিনি টকা আপোনালোকৰ বিজনেছত লগাম provided you have to give me equity. কোম্পানীৰ মোক নাম বনাই দিব লাগিব. But the Manu was very ohikhito. He was illiterate. He was not educated, but he had huge money. Hey Manuk equity, mur company dia money holgoi mur company kobat ne kobat bodnam loyoha. But what is to be done? Mur upay nasile. Hence I joined hands and I gave him a considerable big amount of share. Kintu 1%, 2% hole mur company equity mur namot ma basic hoisilu. Otherwise he will rule me. কিন্তু যেহেতু লিকুইড ফান্ডস বা যেহেতু পয়সাটো সেই জায়গাৰ পৰা আহি আছিল I was thinking কি this is happening to be a small scale entrepreneurship মানে আন এজন মানুহে বিজনেস কৰিছে আমিও তাৰ অলপখিনি শেয়াৰ পাইছো কিন্তু এই বস্তুটো দি কনসেপ্টটো of mine that I wanted to do it was not happening তো যাৰ কাৰণে I had a second idea এই second idea হতে হতে আহিলে আমাৰ দেশত কোভিড এতিয়া কোভিড অহাৰ লগালগ my already established organization which was quite of a 1 crore turnover during that time in a span of 1.5 years time 1.5 বছৰত 1 কোটি টকাৰ যেতিয়া মানে টাৰ্নওভাৰ হোৱা এখন কোম্পানী পটাকি শাটডাউন কৰিব নোৱাৰি but covid actually gave us a second thought ki we will not be able to survive in that very expensive organization. Now what do I do? So immediately 23 মাৰ্চত if you remember there was janta curfew আৰু 25 নে 26 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ all over India lockdown হল exactly হেতু সময়ত 28 মাৰ্চত আক পিছ নেদেখাকে পটাককে গৈ মই গুৱাহাটী হাই কোৰ্টত গৈ এখন কোম্পানী ৰেজিস্টাৰ কৰাই পালালো অনলাইন কোম্পানী ৰেজিস্টাৰ কৰালো which is called as Skillfinity G company platformত I am there with you. Now Skillfinity conception to was only one that I do a lot of trainings আৰু মোৰ maximum training হয় venues training মই মানুহৰ জেগাত গৈ কলেজত মাটি গৈ ট্ৰেইনিং দিয়া হয় আৰু হেৰিৰ সময়ত আমাৰ কোভিডৰ সময়ত we had done maximum online training. So এই conceptual training ত আমি গম পালো যে এই wing to মানে Skillfinity wing খন মই যদি চলাও I do not require a space, I do not require an office, I do not require anything that speaks about establishment cost bhara dorkar nohobo but how do I start it out? So let me understand and I was panic stricken মই খুব ভয়ও খাইছিলো জিমান এখন এটা concept how মই চলাই লৈ কেনে কতে যাও but I was not realizing by the time I had already had huge connectivities with people based on which my product has become less important than my name. So Ajit Tarikot, my company is not known, my company is known by me. Actually, I am not known by my company. So Anjan Chowdhury becomes a brand based on which we started targeting the market. Aru mun market kun asile Lakshajyoti sir nisna, Pallavi member nisna, they are all educators of higher education. So for me, the connectivity was much more easier and simple. Kintu kotha hol goi mur audience at Lakshajyoti sir ba teachers in higher education or nisna শিক্ষক সকলে why will they accept my product? So I had to upgrade my product. Then thereby I became a member committee of Atal AICT Training and Learning Academy, NAC verticals. এইবোৰ কৰিছো যি তথ্যবোৰ আমাৰ কলেজৰ দৰকাৰ হ'ব বাচ্চা সকলৰ দৰকাৰ হ'ব শিক্ষক সকলৰ দৰকাৰ হ'ব হেকিটা বস্তু মোৰ লাগিব otherwise they will not buy my product. Within a very short span of time, Skillfinity Akko became very, very famous. So that became a startup based on which Aji Tarikot, I have become an employer, I have become an entrepreneur, and I have also become an owner of a startup. Startup is always about creating the market demand. It's a market demand of more product to ki asile soft skills training. So boys and girls, you come across physics department, chemistry department, IITs, jikunu company, wherever you study and whatever you study, behavioral skills or soft skills are very, very important. Personality areas are very, very important. Hey tothobor loi I started catering my product and today this is what I am there in front of you. So I could guarantee and tell you that startup can definitely be a livelihood skill. Ajit tarikot kintu mur jetia vacation jabo mon hoy I don't have to put up an application to my employer ki moi omukot phuribo jam apuni muk chuti dio aru mur dormato jen kata na jay ei jagar pora ulai ahar karone I had to work out but this had happened for 21 years. So boys and girls, let's start this beautiful concept that Nagaon College and IIC had given us which is called as startup.
এই startup-ৰ entire definition-টোত বিভিন্ন বস্তু লুকুৱা থাকিব। I will tell you এই বস্তুবোৰৰ মাজত কি কি বস্তু আছে। Boys and girls, I hope you are listening to me. I'm audible and visible. I work out a lot on my internet speed. মই নাজানো if my audibility and visibility is clear or not. So boys and girls, students, যদি মোক WhatsApp you are very much audible as well as quite visible. I know, sir. Otherwise, apni kole heten. Students, also, I would keep on requesting to put up your queries in the chat boxes. I might not be able to handle many queries, but definitely will try to stay connected. It is startup business. Probably we will have entrepreneurial ventures. Startup probably we will have small scale, businesses. Startup probably there are, ways of how the venture capital comes in, angel investors comes in, funding comes in. A bibhinno bostutke I'll make it very simple for all of your people. চাকৰি কৰিম, that is there, কিন্তু চাকৰি যদি কৰিম, তো let me see startup-ৰ through দিও যদি আমি যাব পৰা হওঁ, how does it all happen? So boys and girls, be very careful এই কথা। মই slide কেইটা ওলোৱা কিমান important হ'ব I'll not know, but definitely I'll open up the slide. But তাৰে আগত I'll tell you যে when you talk about a startup business, you need to have the following criteria. প্ৰথম হ'ল you need to have a vision. What are you wanting to do? এই একো কৰিব পৰা নাই, কিবা এটা কৰি চাওচোন, not that. A vision for transformation. এখন কাম কৰিম যিটো কাম পৃথিৱীৰ আৰু কোনো মানুহে কৰা নাই, আৰু যদিও বা কৰিছে মোৰ প্ৰডাক্টত এইকেইটা USP থাকিব যিকেইটা বাকি মানুহৰ তাতে নাই, যেনেকৈ I'll tell you how things gets developed in my case. I'll tell you what happened was মোৰ নিচিনাটো বিভিন্ন প্ৰশিক্ষক থাকে আৰু বহু প্ৰশিক্ষক থাকিব, কিন্তু কনষ্টেন্টলি 14 ঘণ্টা 15 ঘণ্টা 16 ঘণ্টা এট এ ষ্ট্ৰেচ কথা পাতিব পৰা প্ৰশিক্ষক কিন্তু বজাৰত খুব কম। That is not possible. অনলাইন বা অফলাইন মোক বিভিন্ন কলেজেছ, বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটিজ এক্ৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড আজিৰ তাৰিখত চিনি পায়, not because of subject quantum, not because of authority of the knowledge, but also because of the capacity to speak. মই কিন্তু দিনত মিনিমাম এখন FDP প্ৰগ্ৰামত 7 ঘণ্টা কথা পাতো, 7 ঘণ্টা with a 2-15 minutes tea break, 7 ঘণ্টা কনষ্টেন্ট কথা পতা is not a joke। আৰু মোৰ অডিয়েন্সত কিন্তু লক্ষ্যজ্যোতি ছাৰৰ নিচিনা চুকা, ইণ্টেলিজেন্ট, হাই ডেসিবল ইন্টেলেকচুৱেল কেপাচিটি থকা মানুহ বহে। I cannot dupe them. I cannot come out just like that. So that is how my product is me, based on which I would be able to sell myself. প্ৰথম কথা হ'ল vision. Visionৰ পিছত থাকিলে passion. I have a passion. আজিৰ তাৰিখত when I was talking about passion, I'll tell you, লক্ষ্যজ্যোতি ছাৰে যেতিয়াই কৈছিলে ছাৰ অমুক তাৰিখত কৰিম বুলি, so মোৰ USTM আধা মেঘালয়, তাৰ পৰা ইয়াতে আহিম, আকৌ বৰষুণ, তো বৰষুণত মই ভাবিছো USTM চাগে প্ৰগ্ৰাম পিছুৱাই দিব, তেখেতসকলে প্ৰগ্ৰামো পিছুৱা নাই, ৰাস্তাত আমাৰ water logging আছে। I was thinking কৰো কি, but I never wanted to miss an opportunity to meet people like you. So immediately at sharp 5 o'clock I finished. I rushed out of the building aru jene tene ghorot khomaisu by 6:45 and 7:50. By the time I freshened up, changed, and I'm all set to talk. And then by 8:30 till 8:30 constantly I would be talking to your people. Aru saba khub bhalke sabo gole, you should feel that I'm you may feel that I'm trying to blow my own trumpet, but no, mur mukhot kintu etia tumi tiredness na paba. I might not have had lunch the whole day today, khali ekap cha khai bohisu yate. I'm not tired because I'm passionate about my job. So passion, profession and vocation, ei tinta bostu tumar hatot ase, go ahead doing up a business. And when you talk about a business and a startup, let's not become a businessman in the beginning. Let's understand the whimsical chronicles of the small issues that startup businesses will all give us. Let me share a few things that I have brought for you and I had made for you. Good. Just give me some time. I'll share the slides with you. Just a moment. Missed out somewhere, just a moment.
East. Please bear with me, boys and girls. All up. I'll just find out. Just a moment. Where did it go? Ha. Got it. I'll try to do it. You have to tell me whether the slides are visible to you or not. Because the moment I am on the slide, I would not be able to look at your screen. Is it visible, boys and girls? Yes, yes. Yeah. So we will talk about a little bit of introspection as to how career option can be a startup concept, or we can also opt it as a perfect alibi. Let's see back. The first thing and the first catch that I have always wanted to tell is, if you have a great idea in doing something which nobody else has done, or if you actually can put in an additional USP. What is the USP? Unique selling point. Why should I come to Nagaon College every time? Why should I speak? See, I'll tell you how businesses works. How should Nagaon College iman proshonsa hoday proত্যেকটা platform kele korim? What is the reason? There are reasons that the teachers of Nagaon College, including the Honorable Principal, Sarat Borkotaki sir, I have been knowing him from 2010. The amount of connectivity, the amount of warmth, the amount of happiness these people has given, based on which it becomes a hub. That my Nagaon Collegeৰ বাহিৰত বিভিন্ন কলেজৰ লগত মানে Nagaon College has become kind of a comparable parameter to all of me. So that's what is called an idea to connect, which you have, nobody else has got. Make a proper business plan. When you talk about a business plan, what is a business plan? Just with an executive summary, মই কৰিব কি বিচাৰিছো আৰু এই জায়গাৰ পৰা মই পইচা কিমানখিনি ফান্ডিং কৰিম, সেই পইচাটো লগাম কিমানখিনি, তাৰ পৰা ইকোনমিক জেনাৰেশন কিমান দিনত মই উঠাই আনিব পৰা হ'ম. That's a fair idea. It is not eventful. Hoboye je tar pora iman ami returns ROI, returns of investment pump, not required, but at a main skeletal sketch. Aji jodi ami ekhon ejon investor kakhole jao and the investor is going to ask us ami poisa ghurai kene korke pam. So that plan, which is called actually a road map, iman khini lagile secure the funding for your startup. Mane arambonir karone kiman toka dile ami kiman toka. Actually startups or karone I have always found out that preliminary funding all of loan so nuluake kam kora is much more safer as compared with starting up with a financial liability. That is one. But please understand that you surround yourself with the right people. This is very, very important. More prithibit, mane in the prithibi of my proshikhonar mane organization, when I talk of my training, that's my acumen. But when I talk of my company, I have business acumen also. More jiman bar more jibanot dhumuha aru tufan ahise is always because of wrong people around you. Please select out a right person. And very importantly, from an obhiggo person, I should tell you, avoid getting inside a partnership business at the beginning. Never do that. Jiman bhal bondhutto nohok kele, you lose your friendship, you lose your relationship, you lose your business, you lose your market. Please remember, do it of your own individually. Make sure you are following the legal paradise. Tamane legally GG bostubor dorkar hoy, GG bostubor loy ami kam koribo pora ho, where I do not attract a criminal attribution towards me. Ami legally kam korim. Establish a location that can be physical and that can be online. Please understand, location or kotha kote, do not forget about
Oyor kintu kono office nai. Do not forget about Uber and Ola. Now Ola, Uber, Oyo, these were fantastic business houses without any operational cost they had started. Kintu ajit tarikot, when the concept had started, they never thought of a pandemic. Kintu pandemic ohar pisot, these are the few companies who had been hit very, very badly by thousands and thousands of crores of money. They are badly been hit up. Hey bostuborer বিষয়ত আমাৰ অলপ জানি ৰাখিব লগা হ'ব. Developing a marketing plan. Boys and girls, আমার দেখত কি হৈছে, you will not find the difference between sales and marketing. যদি MBA পঢ়িব যোৱা, বাণিজ্যিক বিভাগত যদি কোনবা পঢ়িব যায়, you'll always see sales এটা বেলেগ এৰিয়া, marketing এটা বেলেগ এৰিয়া. Sales is about the financial generation of selling of a particular product. এটা বিস্কিটৰ পেকেট বিক্ৰী কৰি মই কিমানখিনি টকা रोजगार কৰিব পৰা হওঁ আৰু কৰিব পাৰিম sales. Marketing e kobo tar packaging kenekwa korim, kunhon marketot ami hit korim, based on which this entire thing works out, and build a customer base. Customer base mane kun mur customer hobo. When I'm talking of skillfinity ajit tarikot, I talk of career development, I talk of teachers training. Moi kuntu school or teacher or prashikhon nokorao. I always do teachers in higher education. That does not mean I'm a super duper faculty. The only problem is I am not trained in CBSE and ICSE curriculum, but however I am trained in UGC attributes, so based on which I can handle teachers of higher education. Customer base lua to khub dorkar. Let me give you an example, boys and girls. I'll stop sharing kori diu and I come back to the main screen. Acha boys and girls, tomaloke saba, there was once upon a time amar heya asile, we had Colgate toothpaste eta homoy asile, and then you will see we had Surf at a homo asile when we were young, we were children. Ajit tarikoto saba, even if you are using a forehands, even if you are using a close-up toothpaste, amar ghorar boyokhosto manu kintu ajio koy Colgate khon ami use korisu. Whatever detergent powder, Ariel ahi gol, Nirma ahi gol, omuk ahile, tomuk ahile, detergent powder baltic porile, people say Surf lage. Surf to dibosun, so Surf becomes a brand. A bostuborer establishment was basically because of the customer base. Mane hardcore loyalist bonai pelas. If you go through the marketing strategies, you will see mane jenekwa ke mur korar eta khub ichha je skillfinity should be known only for training and refinement and value addition in a person's life. Tamane skillfinityr bahirot jin kunu manu ajiloi ei marketot khumabo pora nohoy, kintu USPs bor ki thakibo. When I'm talking about Surfer majot henekwa ki asile, competitors nasile, tar pisot to egal competitor ahise, tothapiyo ajir tarikotu mane Tide powder khon baltit pelaleo kintu koa hoy Surf khon diokson, Surf khon nai. Jikunu sabun is called as Lux ajit tarikotu. Jikunu nemur gundho thoka sabun is called as Liril. Why? What is the reason? It was the brand equity and the brand manufacture, which was a part of marketing. So marketing money holgo, you need to develop a product to get it connected with the market. আজি যদি আমি সাবুনৰ এডত যাও, আমি ম্যাক্সিমাম সময়ত আমি সাবুনৰ এড একমাত্ৰ মহিলা মডেলক দিহে কৰোৱা দেখা গৈছে. What is the psychology behind it? Have you got any idea? যদি কেতিয়াবা লাইফ বয় বা জার্মি শিল্ড বা জার্ম প্ৰটেকশন সাবুনৰ কথা কোৱা হৈছে, তেনেহলেহে মতা মানুহক দেখুৱা হৈছে, আদারওয়াইজ কিন্তু মহিলাক দেখুৱা হৈছে. What is the basic reason? Why does it all happen? The concept is all about the marketing catch. How do people absorb and how do people accept a particular product? That's very, very simple how to get attached to it, to a particular customer base. That is more important. So Aji, when you talk about leaving a particular product to the choice of the customer, then hole 10 জন মানুহ আহি লৈ পেলাব, then your startup is already dubigolar. That ideally should not happen. We will always find across the basic inputs as to how much we can develop our product to develop a correct customer base. আজি Colgate হেৰি আহিলে, নেমু আহিলে, চাৰকোল আহিছে, কাঠ কয়লা আছে, নিমখ আছে, নেমু আছে, আৰু সেই টুথপেষ্ট লগালে দাঁতত কেতিয়াও জাৰ্ম নালাগে. সেই মার্কেটটো কিন্তু আরবান মার্কেটে ধৰিব পৰা হোৱা নাই. It went down to the village market, the rural market, the semi rural বা suburban rural, য'ত আজিও নেমু টেঙা আৰু মানে কাঠ কয়লা আৰু নিমখ দাঁতত লগালে যে দাঁত ভাল হয় কনসেপ্টটো আছে, আমাৰ নাই. আমাৰ তাতে ব্লু ক্রিস্টালস আহিছে, গ্ৰীন ক্রিস্টালস আহিছে, ফ্ৰেশনেস আহিছে, সেইবোৰ কিন্তু আরবান মার্কেটে একসেপ্ট কৰিছে. So the product manufacturer is all the same. How do you handle the product is all about your marketing plan. So hey bostupur amar majot thakibo lagibo aru hey bostupur ami hikibo noar.
এটা কথা I'll have to tell you, boys and girls, please do not feel bad. 1982 Rajiv Gandhi tenure পৰা আৰম্ভ হ'ল কিন্তু আমাৰ দেশত HRD ministry আৰু তাৰ পিছত আমাৰ MBO আৰম্ভ হ'ল। তাৰ পিছতে দেখা গৈছে ম্যাক্সিমাম কোম্পানী ডুবি যোৱা, ম্যাক্সিমাম কোম্পানী ভাঙি যোৱা আফটাৰ MBA আৰু MBA ৰিক্ৰুটমেন্টৰ পিছতেহে আহিছে, আগত কিন্তু সেনেকুৱাকে নাছিলে। So the sabotage is also a kind of educative value. So if you are not educated in a particular trade, doesn't matter if you know the tricks of the trade, if you have the passion of getting into it done, that's very very important. Jar karone olop poribo lagibo to get qualified and all, perhaps not required. যাৰ কাৰণে দুটা বস্তু আছে, বেংকত লোন ল'ব গ'লেও বেংকে বিচাৰিব দুটা বস্তু, হয় আপোনাৰ অভিজ্ঞতা লাগিব আৰু নহলে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশন লাগিব অন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰেড। আপুনি মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম মানে তোমালোকে মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম খুলিব গৈছা, তেতিয়া মুৰ্গীৰ ফাৰ্মৰ কাৰণে হাউ মাচ আৰ ইউ কোৱালিফাইড, বেংকে কি বিচাৰিছে, পইচাটো মই ঘূৰাই পাম কিমানখিনি, কোলাটাৰেল ড্যামেজবোৰ যে নহয় গৈ। সো দ্যাট ইজ ওয়াই উই হ্যাভ টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড দ্য passion inside all of us. And when you're talking about the passion inside all of us, we will also be, when we are talking about the passion inside all of us, we will also be talking about the implementation perspective. এই বস্তুবোৰ আমি কিমানখিনি কৰিব পৰা হওঁ। Let's discuss more things and let's help out with what additional information the slides can give all of us. Okay. Now, startup founders begin their business vision by determining what the market is lacking. They hire a team of highly skilled professionals to develop a new product or service and present it in an exciting way. Now, this is you. তার মানে যদি অলরেডি এখন স্টার্টআপ বিজনেস আছে, you can also be a part of that startup business so that you can understand the market better, based on whose experience you can go ahead and you can bring out a best value of yours to the market. But please understand, they are not small scale businesses. Startups are typically headed by one or a few entrepreneurs who are interested in answering a market demand through the creation of a new product or service. Please understand, a definitions board might seem to be very very boring, but I'll tell you what these definitions means to all of us. Let me give you an example of a friend of mine. Mur egoraki bandhobi ase and her daughter and my son are classmates, batchmates, ekeloge pore. I and she are business associates also. আৰু তেখেতে কি কৰে, আগত খুব জুকাইছিল, তেখেতৰ নিজৰ এটা বিজনেস হাউস আছে, তেখেতে কি কৰে যিকোনো বিজনেস কৰি পেলাই, মানে হোৱাট এভাৰ বিজনেস কামস আৰ ৱে শি ডাজ ইট। আজি হঠাৎকে চাহপাতৰ বিজনেস কৰিলে, কালি হঠাৎকে এভিয়েশনৰ বিজনেস কৰিলে, পৰহি হঠাৎকে স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ বিজনেস কৰিলে, নেক্সট দিনাখন হঠাৎকে পাইনাপলৰ বিজনেস কৰিলে, আৰু এদিন হালধিৰ বিজনেস কৰি পেলালে। মই তাইক সদায় সুধো, যিকোনো বিজনেস কেলে কৰক, কৈছে মই যিকোনো বিজনেস কৰা নাইতো, মোৰ বিজনেস ইজ অল দ্য সেম, মাই হাব ইজ দ্য সেম, মাই এছ'চিয়েশনছ উইথ দ্য পিপল আৰ দ্য গ্ৰুপ অফ পিপল হু গিভছ মি মানি। মোৰ যদি আজি পাইনাপলৰ বিক্ৰেতাৰ লগত মোৰ ভাল সম্পৰ্ক আছে, then can I sell the markets, can I bring the অসমৰ pineapple to a different geography? Is it possible? চাহপাতৰ মানুহৰ লগত যদি মোৰ যোগাযোগ আছে, can the dealership come back through me and get the dividends done and I earn the money? Can it happen? Because I am all the same. তার মানে বিভিন্ন multifaceted business করার কারণে we require a lot of connections, people. Now, my friends, her main motto is not a particular trade. Her main motto is earning money through all the startups, based on which she hires people. হালধিৰ বিজনেস কৰাৰ সময়ত হালধি জনা মানুহক ৰিক্ৰুট কৰা হৈছে, পাইনাপলৰ বিজনেস সময়ত আনাৰসৰ প্ৰশিক্ষিত মানুহক ৰিক্ৰুট কৰা হৈছে, এভিয়েশনৰ ক্ষেত্ৰত এভিয়েশনৰ মানুহক ৰিক্ৰুট কৰা হৈছে। At the end of the day, her company was generating the funds. তার মানে 5 বছর বা 10 বছরের যদি ফিনান্সিয়াল রেকর্ডস দেখাব লগা হয়, যদি এটা গভর্নমেন্ট প্রজেক্টটো পাব লগা হয়, এখন স্টার্টআপ নহয়, এখন এস্টাবলিশ বিজনেসত দি রিকোয়ার কিমানখিনি টকাৰ আমি বিজনেস কৰিছো, ফিক্সড এমাউন্ট ধৰি দিয়া হয়, সেইটো তাই দেখাব পৰা হ'ব, বেসড অন which she has been doing. হয়তোবা মই কৰিব নোৱাৰিম, হালধিৰ বিজনেসত মোৰ ইন্টারেস্ট নাই, ইন্টারেস্টটো পিছৰ কথা, আনে বিজনেস কৰিব আৰু আনৰ বিজনেসৰ ডিভিডেন্ডটো মই পাম। That is also a concept of multiple connections of startups. Even that can also happen. কিন্তু বয়েজ এন্ড গার্লস, প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড, আমার অসমৰ মেজরিটি ল'ৰা ছোৱালী স্টার্টআপৰ কনসেপ্টটো একমাত্ৰ এখন বস্তুৰ কাৰণে আহিছে, পঢ়া শুনাত ভাল নহয়, বিজনেস কতো চাকৰি কতো ভাল আমি পোৱা নাই, পঢ়া শুনাটো ভাল নহয়, পঢ়া শুনা কমপ্লিট কৰিব পৰা নাই, স্টার্টআপ কৰি পেলাম আৰু স্টার্টআপ বিজনেস কিন্তু একদম পুৰা সুপাৰ হিট হৈ যাব। That should not be a concept. Startup has got 91% of failures. Please remember the figure. মই দেখাম কেনেকুৱাকে হয়। 91% of failures হোৱাৰ এখনে কাৰণ হ'ল গৈ, people do not know their innate skills.
সেই প্ৰশিক্ষিত সেই কি বুলি কয় ভিতৰুৱা যে কৌশলটো আছে দক্ষতাটো আছে বহুতৰ নাই মানে যিকোনো এখন পাৰ্টিকুলাৰ ট্ৰেডত বিজনেছ কৰিব লগা দক্ষতা কিন্তু নাই মই প্ৰশিক্ষণ খুব ভাল কৰাব পাৰো কিন্তু whenever it comes to business generation তাতে কিন্তু খুব মই বেয়া বিজনেছ জেনাৰেশ্যন মানে হ'ল গৈ মোৰ বিভিন্ন জায়গাত বিভিন্ন ভাৱে মোৰ প্ৰডাক্টক সেল কৰিব লগা হ'ব তেতিয়া অঞ্জন ছাৰৰ ইমেজটো বেয়া হৈ যাব তেতিয়া মই কি কৰিম তেতিয়া মোৰ লগত মানুহ আছে সেইকেইটা মানুহে লৈ গৈ বাকি মানুহে মোৰ প্ৰডাক্ট বিক্ৰী কৰে মোৰ প্ৰডাক্ট ইজ স্কিলফিনিটিজ ট্ৰেডিং প্ৰডাক্টস বিক্ৰী কৰা হয় that is why we have to understand the marketing strategy and the innate skills যদি একমাত্ৰ ভাল চাকৰি পোৱা নাই কাৰণে কিবা নে কিবা এটা কৰি খাম বুলি আমি ভাবো startup should not be an option দুবছৰ পিছত ডুবিব কিন্তু এনেকুৱাকে হাজাৰ হাজাৰ ষ্টাৰ্টআপছ আমাৰ অসমত আছে যিটো হেজ বিন ফ্লাই বাই নাইট আগদিনাখন আৰম্ভ হৈছে নেক্সট দিনাখন শেষ হৈ গৈছে সেই বস্তুবোৰ যেন আমাৰ লগত নহয় প্লিজ বি কেয়াৰফুল বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ ষ্টাৰ্টআপ কেনট বি আ substitution startup cannot be something else that you wanted to do যেতিয়ালৈ কৰিব পৰা নাই সেইটো আমি কৰি পেলাম but definitely understand startupত কাম কৰা could be much more difficult এতিয়া দুটা বিভাগ আছে startup মই নিজে বনাম that is one আৰু startup as a career option মানে ভাল এখন career গঢ় দিয়াৰ কাৰণে বা ভাল এখন চাকৰি পোৱাৰ কাৰণে I can also work in a startup and then I can get experience and then I can earn money that is also a correct idea that's a great idea in fact মানে startup-or অভিজ্ঞতা লোৱা লৰা ছোৱালী has been like stalwarts মানে বিৰাট দক্ষতা থকা লৰা ছোৱালী হয় তাৰ কাৰণটো কি হ'ল startup-এ বেছি পইচা নিদিয়ে প্ৰথম ক্ৰাইটেৰিয়া startup is always going to pay you less 2 number criteria startup is always going to make you double triple work than your capability tar mane horu young boyhol lora swali when they work in a startup organization tekhet hokole birat kaam kore mane 16 ghonta 17 ghonta kaam koriyo company to uthai diye so by the time boys and girls also knows the ভিতৰুৱা chronicles মানে কোড কি আছে intrinsic বস্তুবোৰ গম পায় based on which they plan to do things of their own even that is a correct approach বা সেই অভিজ্ঞতা লৈ যদি কোনো ডাঙৰ অৰ্গানাইজেশনত কাম কৰিব যায় everybody will believe that you are hard working you are sincere hard working মানে কিন্তু কম পইচা দি you have given the best of yours in a startup যেটো আইডিয়ালি লৰা ছোৱালী কৰিব নোৱাৰে আজিও যদি তোমালোকক খুদু মোৰ লগত কোনোৱে কথা পতা নাই কিন্তু চ্যাট বক্সত I don't know whether you are listening or you're not listening but boys and girls আজি যদি খুদা হয় যে গ্রাজুয়েশন কৰাৰ পিছত যদি আমি মাস্টার্স নকৰো যদি আমাৰ জীৱনৰ প্ৰথম দৰমহাটো লাগে আমাৰ মিনিমাম কিমান টকা দৰমহা আমি আশা কৰিছো ask yourself and then you find out যে আমি প্ৰথম দৰমহাটো যিমান আশা কৰিছো তাৰ কাৰণে আমি যোগ্য কিমানখিনি how much are we capable আজি যিকোনো স্টুডেন্ট এজনে ক'ব পাৰে স্যার মোৰ 50000 rupees লাগে I think I should have the capacity correct লেকিন কিন্তু 50000 rupees or মানে 50000 rupees salary দিয়া কাৰণে আমাক বা কোম্পানীক বা অৰ্গানাইজেশনক কাম ঘুৰাই দিয়াৰ ক্ষমতা কিমানখিনি আছে আমাৰ সেই ইন্ট্ৰস্পেকশনটো মানুহে কৰিলে বেয়া পাবা যাৰ কাৰণে you have to evaluate yourself startup কৰাৰ কাৰণে এই বস্তু কেইটাৰ ইভালুৱেচনৰ খুব দৰকাৰ please remember boys and girls startup can never be a substitute of anything that you would want to do startup is always and always directly connected towards your passion then it becomes your profession perhaps then you start earning money it becomes your vocation but prior to anything startup jodi মানে জীৱনৰ যুদ্ধৰ পৰা বা কম্পিটিশনৰ পৰা বাচিবলৈ আমি এটা বিজনেস কৰিবলৈ বিচাৰিছো হেনেকৈ যদি হয় do not plan up to do that see how wonderful our geography is Assam is so very rich in everything let us not keep discussing about floods let us not keep discussing about BJP governments let us not keep discussing about the ministries let us keep discussing about my skills and whatever is the resources taklo ami kiman khini bostu koribo para ho because startup is a concept based on which many other people will also get employment tar mane tumi jeti ekhon startup arambho koriba it's not about you getting a business it's not about you earning money it's also about other people earning money it's also about other people earning a livelihood it's not about earning money it's about earning a jibika it's about earning a livelihood aru Assam has got so many things aji bibhinno jaga jodi ami jao goatry piggery pisciculture ki bostu to amar jaga toha nai goi kintu premium urban ba suburban lora swali ei bostu pore jabo bisara nai
তাৰ কাৰণটো হ'ল তাতে গ্ল্যামাৰ নাই বুলি কোৱা হয় এই যে ব্লু কালাৰ নে হোৱাইট কালাৰ জবছ বুলি কিবা কোৱা হয় দ্যাট ইজ এবসেন্ট আমাৰ এটা এসি ৰুম লাগিব আমাৰ মানে সফিষ্টিকেটেড ল্যাঙ্গুৱেজ লাগিব আমাৰ এটা মান্থলি ইনকাম কনস্ট্যান্টলি ৰেকাৰিং শুড কাম উইথ লেস এমাউন্ট অফ প্ৰেছাৰ লাগিব এই কনসেপ্টবোৰ যদি সাবকনসিয়াস মাইন্ডৰ সার্কিট্ৰি বুলি কোৱা হয় আমাৰ মূৰত সার্কিট্ৰি থাকে সাবকনসিয়াস মাইন্ড আমি খুব কওঁ নহয় সেইটো খুব এটা মানে তথ্যযুক্ত কথা নহয় because you don't see a subconscious mind but you can definitely see a circuitry দুই ধৰণৰ থাকে circuitry এটা হলগৈ মানুহক চাই ইমিটেট কৰে দুই নম্বৰটো হলগৈ মোৰ নিজৰ ক্যাপাবিলিটিটো সাকি আছে শাহৰুখ খানে যদি গান গাব পাৰিছে মই কেলে নোৱাৰিম অমিতাভ বচ্চন যদি অমিতাভ বচ্চন হৈছে মই কেলে নোৱাৰিম তাৰ মানে হলগৈ ইউ ডেভেলপ আ কম্পাৰেটিভ থিওৰি এই দুটাৰ মাজত পিপল গেটস ডাইলিউটেড যাৰ কাৰণে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ডাজন্ট ফৰ্ম আপ আ প্ৰফেশন আজিও যদি নগাঁও কলেজৰ অডিটৰিয়ামত মোক কেতিয়াবা মতা হয় and I ask all the students of Nagaon college what are your career plans pin drop silence থাকিব আৱাজ নোলাবতো মই অমুক বস্তুটো ক্যাৰিয়াৰ গঢ় দিম বুলি প্ল্যান কৰিছো নাই কাৰণ ক্যাৰিয়াৰ প্ল্যান আজিৰ পৰা নহয় ক্লাস 8 9 10 ৰ পৰা মূৰত আহি যায় মই নেক্সট কৰিম টু কি that is important বহুত ল'ৰা ছোৱালী হয়তো বা বহি ভাবিছে স্যাৰ আপুনি কি স্কুলৰ পৰা গম পাইছিলে নেকি যে আপুনি প্ৰশিক্ষক হ'ব বুলি একদম গম পাইছিল আৰু নগাঁও কলেজৰ বিভিন্ন শিক্ষকসকলে যোনে আমাৰ এফডিপি কৰিছে তেখেতসকলেও জানে মই সৰুৰ পৰা ক্লাস 1 ৰ পৰা যেতিয়া মোক ম্যাথছ টিচাৰে বেজ্জত কৰিছিলে আৰু ম্যাথমেটিক্সক মই বেয়া পোৱা হৈছো তেতিয়া মোৰ মনত আছিলে কিবা এটা কৰিম এই শিক্ষকসকলক ধৰিম কিন্তু এদিন হেতু সৰু থাকতে এটা বাচ্চা মনোবৃত্তিৰ কথা আজিৰ তাৰিখত when I look back my past I see I have always developed my innate skills today according to my professional ventures, according to my professional acumen today. So boys and girls, do not misunderstand me. But please remember, eko koribo pora hua nai karone ami eta startup business korim, that should not happen. That ideally should not happen. Okay. We will talk about all of ধৰণ অফ লাইফ মানে স্টার্টআপস কেনেকুৱা ধৰণৰ স্টার্টআপসবোৰ বেসিক্যালি বজাৰত পায় what can be a startup that can come প্ৰথম can be a lifestyle startup people are generally startups are all self-employed people but lifestyle startups can depend on the kind of additional resources that you can develop towards a lifestyle brand যেনেকৈ I talk about Eri and Muga if you go down to Ava যদি আমাৰ গুৱাহাটী আহিলে Ava Creations বুলি এখন এটা অর্গানাইজেশন আছে they have been manufacturing biodegradable clothes তাৰ মানে এনেকুৱা এখন কাপোৰ যি কাপোৰটো biodegradable মাটিৰ লগত মিলি যাবগৈ but they are very very expensive dye কৰাৰ ক্ষেত্ৰত printing কৰাৰ ক্ষেত্ৰত weaving কৰাৰ ক্ষেত্ৰত but these are lifestyle startups তাৰ মানে অসমৰ মানুহে খুব কম ইউজ কৰিব বাহিৰৰ মানুহত খুব বেছিকে মাৰ্কেটিং কৰা হৈছে এই বস্তুটো because of the economic generation মানে মুগাৰ এখন মেখেলা চাদৰ যদি আমাৰ ইয়াতে 50,000 টকাত পায় যদি biodegradable হয় it goes around to lakh and 1.5 lakh তো আমি রেকারিং বিজনেস টু আনার কারণে হয়তোবা অসমৰ মানুহে হেতু হয়তোবা মানে লোকাল আমাৰ ইয়াৰ মানুহে এফৰ্ড নকৰিব সো লেট মি টেক ইট ডাউন টু আ সেকেন্ড লেভেল এন্ড থার্ড লেভেল টু ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মত উঠাই দিয়া হৈছে স্মল বিজনেস স্টার্টআপস মানে रोजमर्रे का इनकम আজি দিন আনিছো দিন খাইছো Small startup business can be agarbatti, jewelry manufacturing, jewelry designing, jeans or sand blasting designs kora hoy. Kiborok ami small scale startup buliyo kobo para ho. Scalable startups mane holgoi arambhonir pora dangor, born to be big. You talk about OLX, you talk about any big brand, arambhonir pora large scale funding loi namisile bojarot, and they have been major players. Viable startups মানে হল গৈ যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰডাক্ট আছে মোৰ লগত I am now ready to বিক্ৰী কৰিম viable startups এর এটা কনসেপ্ট কিন্তু মই ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এন্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশিপৰ কিছুমান প্ৰজেক্ট কৰোতে when I went to Bodo villages তেতিয়া মই গৈ চাইছো কৰ্দৈ টেঙাৰ আচাৰ ভূত জলকীয়াৰ আচাৰ এই জি ঘৰত পাই বস্তু যে আচাৰ আৰু জ্যাম জেলিবোৰ বনাইছিলে which has been thoroughly resold by a brand called Trism কিন্তু কি হৈছে এই বড়ো মহিলা সকলক এই গাঁৱৰ পৰা বস্তুটো যিকোনো বড়োলেণ্ডৰ মানে ওচৰৰ বজাৰলৈহে পঠিয়াব পৰা হৈছে they were not being able to give a connect to a bigger platform মানে হয়তোবা কি বুলি কওঁ বড়োলেণ্ডৰ যিকোনো এটা সৰু গাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ হয়তোবা তেখেতসকল কেতিয়াও অহা নাই গৈ তো viable startup মানে হল গৈ how far we get the market connectivity happen
That also happens. Large company startups holgoi moi jenekake arambho korisilu hoy innovate koribo lagibo jai rakhar karone, otherwise you die. Large company startups actually comes with a lot of investments. This is actually not advisable for you to start up a business in the beginning. And when you talk about a social startup, it always has a mission to create a difference in the society. That can be a social startup. Aji social startup can happen through the electronic media, through the print media, any kind of a new business that can connect with the social platform. আজিকালি মানুহে social platformত building বিক্রি কৰি মাটি কিনাতকে আৰম্ভ কৰি মাটি কিনা বিক্রি কৰা, used cars বিক্রি কৰা, used cars কিনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কি বস্তুটো কৰা হোৱা নাই গৈ. But when I talk about a social startup, we talk about a particular kind of a concept that is going to create a huge big difference in a consumer's conception. That can happen. কিন্তু কিছুমান বস্তু আৰু আছে যি বস্তুবোৰত আমি এক্সপ্লোৰ কৰিবও পাৰো if you think you have the ingredients of the same. যেনেকৈ social and media consulting is huge. তাৰ মানে কি হৈছে আজি যিকোনো এজন ব্র্যান্ডে যিকোনো এটা ব্র্যান্ড এটা সৰু জায়গাত লঞ্চ কৰিব তেখেতে ক'লে মোৰ এটা হেৰি লাগে মানে মার্কেট পেনিট্রেশন লাগে মুকটো মইতো চিন নাপাও জায়গাটো কমা মার্কেট পেনিট্রেশনৰ কাৰণে কি কৰিব পৰা হ'ব তো social media consultancy মানে হল গৈ people who are very very active in the social media, they will actually make the connectivity happen and they'll make the market penetration superb. Even that can be a startup business for you. Bibhinno loraswali right from the first and the second semester of graduation in Guwahati are also doing PR and marketing, public relations and marketing. Thoroughly depends on wonderful communication skills. Jodi bhal connectivity ase manuhor logot aru good communication skills, you are a superstar in public relations and marketing. Service industry speaks of hotel industry. Service industry speaks of airline industry. Service industry speaks of insurances, banking sector. Service industry speaks of any and every area that conducts people to conduct a conceptual service. That can happen. Online business, anything and everything. Helping special needs towards individuals. Now, helping special needs individuals is about customized inventories. Enekwa kisuman dhoroner websites aba, you will have medicines. Some websites who has got specific men's innerwear. Some websites where you have specific men's grooming kits. Very, very specific. That can be there. Software and cloud services, which is all about cloud storages and getting it all done from the IT sections, and something you are very very passionate about. Ji kamtur karone you think you can generate, you can contribute. Jodi you are thinking ji kono bostu startup hobo para hoy, no it cannot happen. যিকোনো বস্তু স্টার্টআপ কেতিয়াও হ'ব পৰা নহব গৈ, because if you are not passionate, কথাটো বহুত পিছত আহিব, if you are not interested in a particular area, you will not be able to wanting to do anything on it. Something which you are very very inclined to. Hobbies ki olop bhalke sai lua, Netflix wa to hobby nohoy, aru ki kori bhal pao, ei ji bostupor kori bhal pao, can it become a business? Can it become a brand? In the long run, can it also become an employment hub? Je bibhinno baki manuho ahi kam koribo pora hoy. Can it all happen? These things can happen. But কিছুমান বস্তু আমাৰ জানিব লাগিলে যে startups will always have a diverse culture. বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ লগত একেলগে কাম কৰাৰ কৰ্মক্ষমতা everybody and anybody will not have. Provide ample learning opportunities. বিভিন্ন ধৰণৰ learning opportunities and are very conducive for freshers. মানে প্ৰথম স্টেজত খুব এটা বেয়া নহবগৈ, it is very very warm. But I'll tell you, how does it happen when you bring out a conducive atmosphere? What is a conducive atmosphere? I'll tell you. Boys and girls, how do I bring it out here? Yes. When I'm talking about a conducive atmosphere, let me tell you, I have an organization, jot mur around 15-20 lakh tokar ekhon billing koribo lagile. 15-20 lakh tokar billing to korar samoyot the MIS reports has to be very very correct with attached documents. এতিয়া MIS ৰিপৰ্টটো ভুল কৰি মোৰ বাকি মানুহে যেতিয়া আপলোড কৰি পেলালে, তেতিয়া গভৰ্নমেন্ট এজেন্সিয়ে মোৰ একেলগে 7.5 লাখ টকা কাটি দিলে, একমাত্ৰ এটা ক্লেৰিকেল মিস্টেক, এটা নহয় বিভিন্ন ক্লেৰিকেল মিস্টেকছৰ কাৰণে। এই বিভিন্ন ক্লেৰিকেল মিস্টেকছৰ যে 7.5 লাখ টকাটো মোৰ যে বেয়া হ'ল,
মোৰ যে বেয়া হ'ল, how will I compensate? এই পইচাটো compensate কেনেকুৱাকে কৰিম, আৰুতো নাহিবগৈ। So the concept here is, যদি startup-ৰ employer is good enough, যে মই মোৰ বাকি ল'ৰা ছোৱালীক কৈছো, মোৰ employees-ক ক'লো, যে this is the learning process. Now you know এই বস্তুটো ভুল হৈছে, 7.5 লাখ টকা has been a loss. So you learn better. I gave them a conducive atmosphere because মই এজন প্ৰশিক্ষক হওঁ, মই জানো মানুহক হেণ্ডেল কেনেকুৱাকে কৰিব লাগে, কেনেকুৱাকে মানুহক হেণ্ডেল কৰিব লগা মই খুব ভালকে জানো। বিভিন্ন জায়গাত চাবা মানুহে খুব চিঞৰ বাখৰ কৰে, হুলস্থুল কৰে, কিছুমান ধৰণৰ চাৰিত্ৰিক ইস্যুজবোৰ থাকে। I understand those things very very well, and henceforth I know how to regulate these people. মোৰ জায়গাত আন এজন মানুহ হলে ক'লেহেঁতেন মই কৰিব নোৱাৰিম, 7.5 লাখ টকা মোক এতিয়া ঘূৰাই দিয়া, otherwise you are fired, আৰু fired মানে ফায়াৰ হলে ঘৰত গ'লেও ঘৰৰ পৰা আনি পইচা মোক দিয়া। But I have given them a learning opportunity. I have said them not a problem, let them learn, let them understand, let them grow. So automatically I give them a conducive atmosphere. Now it depends from places to places with the group of people with whom you work. That is also important. যে খুব সহজ ভাবে স্টার্টআপ টু মানে এনে বুলি আমি actually ভাবিব নোৱাৰিম, that ideally cannot happen. Just a moment, মোৰ স্লাইডটো চাকে মই কাটি দিলো, যাৰ কাৰণে স্লাইডটো অহা নাই। Just a second. Good goal. Yes. So এই ডাইভাৰ্স কালচাৰৰ লগত কাম কৰাৰ ক্ষমতা, provide ample learning opportunities, এইবোৰ আমি পাম, এইবোৰ আমি ভাবুও কেতিয়াবা, মানে বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত সময়। But we also think that if a fresher is already well prepared with skills and certifications, যে already আছে, MBA কৰি পেলাইছে, and he has got all the skills and all done, then he can also look forward for a bigger income or a stable income and a career for an established organization. Then startup might not as well happen. কিন্তু খুব ভাল পৰিবেশ, ডাইভাৰ্স কালচাৰৰ লগত বিভিন্ন career opportunities develop কৰি আহিবগৈ startup, ideally might not happen also. So this is what you have to understand. 90% of startup কিন্তু fail হয়, 10% of startups fail within the first year, কারণ কি vision নাই, mission নাই। vision না থাকলে mission নহব নহয়। till the time you don't have a vision, how will you have a mission? বয়েজ এণ্ড গাৰ্লছ, মোৰ কথাটো খুব বেয়া নাপাবা কিন্তু, বাট আইল টেল ইউ, আমি যেতিয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে সাজু হওঁ, আমাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ পৰা কিমানখিনি ভিজন থাকে, হোৱাট ইজ দ্য এমাউণ্ট অফ পাৰ্চেণ্টেজ আই এম গোয়িং টু গেট। বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত তুমি চাবা, ইন দ্য ছেমিষ্টাৰ বেছ যেতিয়া পৰীক্ষা আৰম্ভ হয়, তেতিয়া পিপল আৰ ভেৰি ভেৰি ফাচি, তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰেছাৰ আহি পৰে, মানে কি হ'ব। দ্য অনলি ৰিজন ইজ দেৰ ৱাজ ন' ভিজন ইন দ্য বিগিনিং। ভিজন মানে ইমানখিনি সময় পঢ়া শুনাত দিব লাগিলে, ইমানখিনি সময় এইখন পেপাৰত দিব লাগিব, ইমানখিনি সময় এইখন পেপাৰত দিব লাগিব, কাৰণ এইখন পেপাৰৰ ইমান ক্ৰেডিট আছে, এইখন পেপাৰৰ ইমান ক্ৰেডিট আছে, আই হেভ টু কন্ট্ৰিবিউট টুৱাৰ্ডছ ইট। সেই ভিজনটো নোহোৱা হলে আই উইল নট নো হাউ টু ৱৰ্ক আউট অন ইট। হাউ টু ৱৰ্ক আউট অন ইট ইজ দ্য মিছন। So 10% of the startups fail within the first year বুলি কোৱা হয়। Across বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিত startup failure rates seem to be very close to the same. বিভিন্ন জায়গাত more or less things are all the same. Failure is most common for startups during years. Failure is most common for startups during years 2 through 5, মানে 2 বছৰৰ পৰা 5 বছৰৰ পিছত দুবাৰ chances are very very high, with 70% falling into this category. মানে 70%, 70% startup failure ক্ষেত্ৰ দেখা গৈছে 2 বছৰৰ পৰা 5 years লৈ। কিন্তু যদি এইকেইটা বস্তু আমাৰ মাজত থাকে, might not that we have a bigger difficulty. সঠিক টাইমিং, what is a good sense of timing? কোন সময়ত, আন্ডাৰষ্টেণ্ড, মই স্কিলফিনিটি যেটা অনলাইন এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বনাই পেলালো উইথ আ ট্ৰেড লাইচেন্স এণ্ড উইথ এভৰিথিং। এখন কোম্পানী বনাবলৈ যি বস্তু লাগে মই গোটেইখিনি বস্তু বনাইছো, বাট স্কিলফিনিটি ডাজন্ট হ্যাভ এন অফিস। কিন্তু মোৰ প্ৰিভিয়াছ ব্ৰেণ্ড একচুৱেলি হেজ এন অফিস, যাৰ দৰকাৰ আছে, কিন্তু স্কিলফিনিটিৰ দৰকাৰ নাই। বাট ৱেৰ ইজ মোৰ আগৰ ইনভেষ্টমেণ্ট, দ্য হিউজ ইনভেষ্টমেণ্ট দ্যাট আই স্পোক অফ, তাতে যিমানখিনি টকা খৰচা কৰা হয় তাৰ পৰা সিমানখিনি টকা নাহেগৈ, বাট উই হ্যাভ টু ডু ইট বিকজ ইটস এ গভৰ্ণমেণ্ট এইডেড ফাৰ্ম। কিন্তু স্কিলফিনিটি earns double and triple because of me and because of the team members that I work with. And the proper timing was COVID আৰম্ভ হল 23 মাৰ্চৰ পৰা, আৰু first ever, boys and girls should know, the first ever project that we have done with Skillfinity was with Nagaon College. আমি মানে কোভিড যেতিয়া এপ্ৰিল মাহত আৰম্ভ হৈছে, মে মাহৰ 17 তাৰিখে নে 19 তাৰিখে যেতিয়া আমি নগাঁও কলেজৰ অনলাইন FDP কৰিলো, I did not know how to do an FDP.
আৰু অনলাইন FDP তো মোৰ একেটো মই কম্পিউটাৰত গাধ আছিলো আজি তাৰিখত আৰু নাই আৰু মই I never knew how to work on ITs and computers IIT পৰা যেতিয়া faculty developmentৰ project Sarath sare আমাক কলে and we wanted to start with I had no idea আমি কিমানখিনি কৰিব পৰা হম but believe me যথেষ্ট পঢ়া শুনা কৰি যথেষ্ট প্ৰেক্টিস কৰি মোৰ ইমান বছৰ জীৱনত 27 বছৰ ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্সৰ জীৱনত নগাঁও কলেজৰ কাৰণে যিমানখিনি সাজু হৈ মই বহিছিলো আজিও মই মানে বিদেশী ইউনিভাৰ্সিটিত যেতিয়া মই ওয়ার্কশপ কৰো মই ইমানো মই সাজু নহও বিকজ মই সব মানুহক চিনি পাওঁ শৰৎ ছাৰৰ মুখৰ পৰা যেন সেই কথাটো নোলাই এই অঞ্জন চৌধুৰীৰ বিৰাট আশা আছিলে ভালকে নকৰিলে কিন্তু মানুহটো that I did not let it happen জ্যোতিস্মিতা মেমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি everybody in the feedback timing 40 ঘণ্টাৰ পিছত যেটো feedback দিছে I realized that was a correct time I launched Skillfinity and that was a correct time I knew how to deliver online bas and there was no looking back aji covid juar pisotu blended learning to amar jibonot thakile nohoy so a good sense of timing of launching your concept very important picking the best moment to launch your company kuntu jagat jar karone moi 23 marchor example to di asilu 23 marchot bondo hol 20 marchot kintu moi company register kori pelaisilu the cleanest budget on the block jetia ami budget layout korim funding or karone it should be very very clean mane hol goi ad hoc additional miscellaneous expenses are very very less provided you have a very well focused clarity ki budget implementation aru distribution kene kwake kori self discipline that is very important self discipline মানে মই কিন্তু আরাম সে খেদিনা লক্ষ্যজ্যোতি স্যারক কব পাৰিলো হেতেন স্যার মই নোৱাৰিম মই কিন্তু বেলেগ জায়গা ট্ৰেইনিং আছে তাৰ যদি মই আটকা পৰো তেতিয়া কিন্তু মই নোৱাৰিম বাট আজি 27 বছৰত I have a great goodwill in my life that মই কেতিয়াও কোনো সেশনত দেৰি কৰা নাই মোৰ কেতিয়াও কোনো সেশন মোৰ কাৰণে প্যাৰালাইজড হোৱা নাই লক্ষ্য কৰা নাই বয়জ এন্ড গার্লস আই এম ভেরি প্রাউড মই বারবার কওঁ 2010 যেতিয়া মই 10 দিনীয়া এখন প্ৰগ্ৰাম কৰিবলৈ নগাঁও কলেজত সোমাইছিলো শৰৎ ছাৰে কৈছিলে আমাৰ এটা হেয়া আছে গেস্ট হাউস আছে কলেজত আপুনি গেস্ট হাউসতে থাকক কিন্তু মোৰ লৰা তেতিয়া খুব সৰু আছিল ছমা আছিল তো মই ৰাখি আহিব পৰা হোৱা নাই মানে অকলে এৰিব নোৱাৰিম বুলি every day মই কিন্তু প্ৰত্যেক দিন লোকাল ট্ৰান্সপৰ্টত কিন্তু গুৱাহাটী আৰু নগাঁও প্ৰত্যেক দিন গৈছো প্ৰত্যেক দিন এই যে কি বাস বুলি কোৱা হয় যে গুৱাহাটীৰ পৰা যে সৰু সৰু বাসেস বোৰ যায় সেইবোৰ বাসত প্ৰত্যেক দিন গৈছো আৰু 12:50 আৰু 12:55ত সদায় গৈ মই কলেজ গেটত নামু আৰু কলেজ গেটত সেই সাৰে মুক লৈ যায় চাহ খুৱাবলৈ শার্প 1 বজাৰ পৰা 4টা বজালৈ মই ক্লাস কৰিছো দুপৰীয়া 1টাৰ পৰা 4টা বজালৈ ডেইলি ক্লাস কৰাৰ পিছত I could realize discipline আনিব পাৰি and what is self discipline the capacity of doing the same thing time and again every day সেইটো is very very important super sharp social skills মানুহৰ লগত কিমানখিনি আমি well connected মানুহৰ লগত কিমানখিনি আমি issues লৈ connection লৈ আমি এটা বিজনেছৰ concept visualize কৰিব পৰা হম how much adaptable you are what is adaptability flexibility মানে হল adaptability তাৰ মানে বিভিন্ন circumstancesত আমি কিমানখিনি flexible এই যে মই বারবার করোনাৰ কথাটো কৈছো তাৰ পিছত এটা কাৰণ আছিল পৃথিৱীত তোমালোকে ইমান ডাঙৰ গাধ সোৱা নাই যিমান ডাঙৰ বুৰ্বক মই when it comes to computers and laptop এই যে মোৰ দামী ল্যাপটপটো ইয়াতে আছিল মানে পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেন্টেশনৰ বাহিৰত যে কোনো কাম কৰিব পাৰি মই জনাই নাছিল মই ফেসবুক পৰ্যন্ত কৰিব জানা নাছিলো মোৰ অফিচৰ মানুহে মোক বহাই ফেসবুক কৰা শিকাইছিল but the moment I knew ki mur aru upay nai I have to learn karon jetia pandemic hol aru jetia bondo hoi gol gote biswa brahmand bondo hoisile mur iman dangor company cholibo kenekwake iman manubor khabo ki so I had no other option ki moi bhabisu mur to mori jabo lagibo aru sake sob manu morise mo morim then there was a young boy of your age group juni ahi koisile dada hikibo lagibo tu সহজ বস্তু আপোনাক মই শিকাম প্লে ষ্টৰৰ পৰা বস্তু ডাউনলোড কেনেকুৱাকে কৰে ওয়েবেক্স সিস্কো কি হয় গুগল মিট কি হয় মই গোটেখিনি বস্তু মাত্ৰ দুদিনত শিকিছো 3 নম্বৰ দিন ডামি আইডি ক্ৰিয়েট কৰি শিকা গৈছে কেনেকুৱাকে কোন বস্তুবোৰ বহিব এই যে আজি মই বহাৰ সময়ত মই জানো কোত আমাৰ হেয়াটো লগাব লাগিব ইন্টাৰনেট কানেকশনস কিমান হ'ব লাগিলে ওয়াইফাই লগা লাগে মই এটা ডংগলো অন কৰি ৰাখিছো সো দ্যাট ওয়াইফাই যদি কাটি যায় মোৰ কানেক্টিভিটি যে নাকাটে এই গোটেখিনি বস্তু শিকিছো এডাপ্টেবিলিটি according to different environment and situations very important money পয়সা যথেষ্ট পরিমাণে লাগিব no correct flow and the correct amount and follow through jiman parim himan to follow through mane hol goi how much do you think you should be able to follow up the businesses that you really wanted to do
follow up the business মানে হল আজি ইয়াতে পড়া নাই Prantik Sharma Borua, you were a participant then, and it was an awesome program. Prantik Pahorisu, Dangor, Mukisuman, Sabrina Kotha Montase, Narottomer Kotha Monotase, Narottomer Ajon friend Asile, Dukale, or accident to Depo Kotamur Monotase. So when we talk about follow through, Tamaniki Hoy, eta program, eta concept lo Ajimo Bojara Tahido with a startup. It would nitikile, but Koribo Para Huanai, immediately do number Bosuko Loya him boy. Please understand the umbrella should not change. Let your product keep on changing. That can happen. But ideally, before I end up, but I'll tell you one thing. Judy, you are really feeling ki under any circumstances, it is all about earning money and livelihood. Only that much cannot be a concept of a startup. Startup needs to have a passion about it. Startup needs to have a innate skill of yours based on which you can flourish a business. ভিতৰত সেই কৌশলটো নাথাকিলে দক্ষতাটো নাথাকিলে যিকোনো এটা ট্ৰেডত আমি বিজনেস কৰিব নোৱাৰিম কিন্তু প্লিজ আন্ডাৰষ্টেণ্ড এতিয়াও পল্টন বজাৰত মোৰ ঘৰ মোৰ উল্টা সাইডত এটা পান দোকান চলায় পান দোকান চলোৱাটো কিমান মানে লাজৰ কথা আমাৰ নিচিনা শিক্ষিত মানুহৰ কাৰণে অমুক বিৰাট ডাঙৰ কথা পান দোকানীৰ বেংক বেলেন্স আৰু পান দোকানীৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাৰ্টাৰ্ছ বেংকত একাউণ্টত পইচা চাই মোৰ চকু মূৰৰ ওপৰত উঠিছে তাৰ বিজনেস ইজ অনলি পান দোকান ৰাতিপুৱা 3টাৰ পৰা পল্টন বজাৰতে দোকান খোলে ৰাতিপুৱা 11টা 12টা 1টা বজালৈ দোকান নিজে চলায় 2 ঘণ্টা শুৱে আৰু বিজনেস চলায় সো হি ইজ ৰিচ as an entrepreneur himankhini toka tomar aru amaru nai kintu so be careful about the passion the interest and then the connectivity based on which a startup can definitely be a livelihood program startup can definitely be a career option and I should always say involve more and more with startups so that more employment comes in amar area bor employment er khetrot honkuchito hoy goise because ami khorur pura dangore hoisu sakori pabo lagibo sakori koribo lagibo so let this sakori koribo laga thing break out and involve more people together to make a joint together to make a startup venture much more successful because employment avenues aru beshi baribo ek ghonta somoyr karone ajiloi imane I believe everybody was there and you thoroughly could be listening. Into ek ghontat bahut bostu cover out koribo para na jay, but do not miss out the last few slides. 90% failure, 90% nohoy to 91% ahise ajir tarikot. 91% is a total failure that we have seen. 2 বছর business ভাল চলিছে 3 বছর ভাল চলিছে 4 নম্বর বছর বা 5 নম্বর বছৰত কিন্তু business shutdown হোৱাৰ chances could be also high. So consider these cases and see back what the best thing can come out. Till then, take very good care of yourself. Thank you so very much, everybody. Over to Lokhojyoti sir. Okay, thank you, Mr. Anjan Chowdhury sir. Thank you. This it's very much sure that 1 hour is not sufficient to cover all the things, but still, in this 1 hour duration, in this 1 hour time, we have said so many things, and I think our students or participants